मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से Muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa transmissão do nosso canal WillPTV, trazendo para vocês então a missão satélite então, NVS-1. Então, lançamento aí com o veículo Gslv MK2. Voo então, seu voo então de número 12. Estamos ao vivo então, direto de Sriharikota, na Índia. E vamos trazer tudo para vocês aí ao vivo. Lembrando então que esta missão tem em torno aí de duração de 18 minutos. E o lançamento aí previsto para acontecer às 2 horas da manhã, 2h12 da manhã, no horário de Brasília. Tá? Lembrando também que nós temos aí atualizado já nós já temos então a informação, né, da tripulação chinesa aí para a missão Gslv-F12, que irá acontecer também hoje, aí às 10h31 da noite, tá? Então, não percam, tá? Às 10h31 da noite de hoje, então, missão tripulada chinesa da Gslv-F16, tá? Agora de manhã, agora nessa madrugada, estamos aí acompanhando a imagem já do veículo de SNV, direto então da base de Satish Town, Sriharikota, na Índia. Programação então para o lançamento às 2h12 da manhã, no horário de Brasília. Travado? Como assim travado? Não, pra mim tá normal, aqui não tá travado não. Estranho. Não é porque eu tô falando um pouco baixo, tá? Se tiver um pouquinho travado é porque eu tô falando um pouquinho mais baixo por conta do horário. Mas se estiver dando pra me escutar. E aí vamos ver um pouquinho aí da missão de hoje, né? Deixa eu só baixar um pouco o volume deles lá, porque tá muito alto. Mas só um pouquinho. Então, lembrando mais uma vez, né, que o horário então de lançamento está previsto para as 2h12 da manhã, no horário de Brasília. E também ainda hoje, né, vamos ter aí a partir das 17 horas o nosso segundo vídeo do programa Segundou com o Enem, na parte então de matemática do nosso canal. E a transmissão da missão chinesa deve começar aí por volta das 8h30, 9 horas da noite. Mas eu vou avisando vocês nas redes sociais, principalmente lá no Twitter. Esse novo satélite aí, né, esse NVS-1, né, então é um satélite aí de navegação, tá? É um satélite aí iniciando aí a transformação então para a segunda geração de novo satélite de navegação indiano. E o horário então do lançamento, né, 2h12, e ele vai então ficar em torno na órbita geossincrônica, tá? E o tempo de duração desta missão, como eu falei, vai ser aproximadamente aí em torno de entre 18 e 19 minutos. Nós estamos vendo aí um pouquinho da missão do satélite, da parte do sistema de navegação.
Estamos então a menos de 24 minutos para o lançamento. स्थानांतरण कक्षा में 19.36 डिग्री के झुकाव के साथ प्रक्षेपित किया जाना है। NVS-1 उपग्रह जो कि नेविगेशन सैटेलाइट की श्रेणी में द्वितीय पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है। यह नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक द्वारा प्राप्त सुविधाओं में बढ़ोतरी कर देश में नेविगेशन जैसी सुविधाओं को और उन्नत बनाकर 24 minutos para o lançamento. स्वदेशीकरण की ओर एक और कदम है। Deixa eu só dar uma ajustada aqui no cronômetro. Então, o pessoal já começa a se assentar ali na arquibancada, né, para acompanhar então, o lançamento. यह बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है जब रॉकेट का प्रक्षेपण हम देखते हैं। We are 23 minutes from the launch. The GSLV-F12 NVS-01 mission intends to place the NVS-01, a navigation satellite weighing 2,232 kgs, into an orbit with perigee at 170 kilometers and an apogee of 36,000 Menos 23 minutos. kilometers with 19.36 degrees inclination. It is going to be an eastward mission for a geostationary satellite. Today's launch will be the fourth launch of ISRO this year, while the second launch pad is playing host for second Lembrando time. que estamos então no direto da Índia, na base de Sriharikota. This is 15th launch of Satélite de GSLV, satélite Sriharikota, na Índia. in 2001. Present launch is 9th flight with indigenous cryo stage, of which 3 were developmental and this one 6th is the operational. Menos de 22 minutos para o lançamento. इस वर्ष का यह चौथा प्रमोशन मिशन है। SSLV D2 से सफल शुरुआत करते हुए LVM-3 OneWeb India 2 मिशन, फिर PSLV C55 टेलियोस 2 मिशन हमने देखा और आज GSLV F12 NVS-1 हम देखने जा रहे हैं। यह GSLV Mark II श्रेणी में इसरो की चतुर्थ पीढ़ी का रॉकेट है। यह इस श्रेणी में इसकी 15वीं प्रमोशन होगा। GSLV F12 के साथ स्वदेशी क्रायो इंजन भी संलग्न है और यह उसकी 9वीं उड़ान होगी। De mais alguns minutos, né, nós vamos então acompanhar aí também a parte do Go No Go, né, para o lançamento. Aquela estágio, né, de checagem então dos sistemas, né, para o lançamento. Estamos aí menos de 21 minutos para o lançamento. OneWeb India 2 mission was held from the second launch pad. PSLV C55 Telios 2 E também, successfully lifted como off você já sabe, né, a partir então por aí por volta das 8 ou 9 horas da noite, nós vamos aí acompanhar também a missão chinesa second launch pad. em direção à estação espacial de Tiangong. E às 17 horas nós vamos ter aí então o nosso segundo com o Enem, nosso segundo vídeo, né? No caso a estreia do nosso segundo vídeo. Lembrando que esse satélite então, mais uma vez, NVS-1, então é um satélite aí de navegação indiano, será lançado daqui a pouco, dentro de 20 minutos. Minus 20 minutes. Control even number 506 completed. GSLV F12 NVS-1 मिशन के प्रमोशन की उल्टी गिनती 27.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुकी है। Lembrando então que esse veículo GSLV tem 4 estágios.
e सभी तंत्रों तथा 3 प्रणालियों की e स्वास्थ्य जांच की 4 जा रही também है L40 boosters स्टेज auxiliares. तथा GS2 स्टेज जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है उन पे भराव की स्थिति प्राप्त कर भराव पूर्ण कर लिया गया है ऐसा ही क्रायो स्टेज के लिए भी स्वास्थ्य जांच पूर्ण की जा चुकी है तथा लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड हाइड्रोजन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है सभी सहायक तथा E o último estágio dele, né, ele lembra mais ou menos aquele साथ ही do उपग्रह Rocket को भी Lab, né, पावर do ऑन कर Electron, que स्वास्थ्य a gente जांच acompanha तथा de बैटरी vez em quando आवेशन por किया aqui, जा né? रहा है E ele é tipo सभी como se fosse um प्रणोदक lançador, ग्रंथियों né? पर Mid उचित दबाव stage. सुनिश्चित किया जा चुका है 19 रियल minutos टाइम para o प्रोग्राम को भी lançamento. ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है Dentro de instantes, então, vamos acompanhar aí a checagem da lista do Go no Go para o lançamento. Esse aí, então, é o nosso diretor da missão. All stations to note, mission director has given authorization for launch. Authorized for H tank and O tank. The countdown for the launch has been 27 and a half hours long that had started at 7:42 in the morning on Sunday. During the countdown, the launch vehicle systems, liquid propellant storage and servicing systems at the launch complex, and the range instrumentation systems Data loggers are on shot to station. carry out final preparation activities leading to the launch. And you have a little while ago watched the mission director Shri N.P. Giri authorizing the start of automatic launch sequence. It is basically a capsule of very critical functions of the launch vehicle stages and satellites run and monitored by ground-based computers. If all the parameters are found acceptable, the onboard computer takes over and very soon thereafter the actual launch takes place. Minus 17 minutes. 17 minutos. अभियंतागण अपने कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण करके इस मिशन के लिए आतुरता से इंतजार कर रहे हैं Estamos então a menos de 17 minutos para o lançamento, hein? तथा जांच बाकी हैं अभी हमने देखा मिशन डायरेक्टर ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है Lembrando mais uma vez que a órbita que a gente vai atingir deve ser aproximadamente aí de 200 km de altitude. No caso aqui, é diferente da SpaceX, né? A nossa deploy, então, é sempre alcançado quando, geralmente, então, já a gente atinge, então, a nossa órbita limite. 16 minutos. Nesse caso, então, quando atingimos a órbita de 200 km, né, em torno aí de 18 minutos, 18 a 19 minutos, né, para o lançamento. Depois do lançamento, daí nós vamos ter então o nosso deploy. Automatic launch sequence initiated for Gslv-F12 launch. Já estamos então com a sequência automática do lançamento iniciada. आप सभी दर्शकों के लिए अब प्रस्तुत है इस लॉन्च व्हीकल GSLV Mark II GSLV-F12 का संक्षिप्त इंटीग्रेशन वीडियो 15 minutos. Minus 15 minutes. Request CGSS to confirm. प्रथम चरण Estamos aí acompanhando as imagens, né, que foram feitas aí do momento então da integração das unidades com a montagem então do veículo do GSLV.
14 minutos. Uma hora e 58 minutos no horário de Brasília. E aí tá os boosters auxiliares, né, no momento então da integração, né, com o veículo. Eles são no GSLV, então são 4. E aí o segundo estágio, né, do veículo. Sendo também fazendo parte então, da integração com o veículo. Terceiro estágio. E temos aí a preparação então do satélite com a integração 12 minutos. Temos então aí a preparação do satélite e o momento da integração da parte do fairing, né, com o encapsulamento, carga. E a integração depois com o veículo. E, portanto, o veículo todo montado. Minutos. The second launch pad is based on the concept of integrate, transfer, launch. E chegamos então no momento जी हाँ, यह de नज़ारा hoje do lançamento. F12 का है जो कि पूर्णतः तैयार है अपने मिशन को पूरा करने के लिए। यह द्वितीय प्रमोचन मंच है। Views from the Mission Control Center on your screens now. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है तथा अंतिम जांच के पश्चात प्रज्वलन का कमांड इशू किया जाएगा। अब हम Então, nesse momento vai ser dado o procedimento da sequência de lançamento. -10 minutos. minus 10 minutes. Health of cryomhydraulic system is normal and cyclic charging is in progress. GS2 redundancy and actuation in अभी progress. आपने इंटीग्रेशन वीडियो देखा, हम उसको और थोड़ा वर्णन करते हैं। GSLV-F12 एक त्रिचरणीय यान है। प्रथम चरण में ठोस नोदक वाला S139 बूस्टर के साथ 4 L40 जो कि तरल नोदक पर आधारित स्ट्रेपॉन्स हैं, वह संयुक्त रूप से GSLV के प्रथम चरण कहलाते हैं। कोर बूस्टर लगभग 4800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है, वहीं 4 L40 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स विकास इंजन के साथ 2720 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। L40 के विकास इंजन में इलेक्ट्रोडायनामिक एक्चुएटर्स लगे होते हैं, जिससे यान को पिच, याव तथा रोल नियंत्रण प्रदान किया जाता है। द्वितीय चरण में
फिर से तरल नोदक पर आधारित Menos de 9 minutos para o lançamento. prime chain actuation in progress. UH-25 तथा N2O4 ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यह 2 horas e 3 minutos no horário de वाले Brasília. विकास इंजन Estamos então लगभग acompanhando 846 ao vivo a किलोन्यूटन का missão प्रणोदक उत्पन्न करते हैं। Gslv-F12 इसमें भी इंजन जिम्बल NVS-1, के लिए direto então da डायनामिक Índia. एक्चुएटर्स लगे हुए हैं। इस चरण को GL40HT भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हाई थ्रस्ट विकास इंजन्स लगे हुए हैं। इस चरण का प्रज्वलन काल 141 सेकंड का होता है। ऊपर की ओर चलते हुए तृतीय चरण जो कि क्रायो इंजन से संयुक्त PS2 है। prime chain actuation completed. All actuations are completed. क्रायो इंजन पूर्णतः स्वदेशी क्रायो इंजन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा VSSC तथा IPRC के सहयोग से विकसित किया गया है। वर्तमान में 8 minutos. क्रायो इंजन के उन्नत वर्जन C15 का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस चरण में लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है और इसमें कुल 74 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 841 सेकंड का होता है। यही वह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है तथा अंतक्षेपित करता है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। On your TV screens, the dignitaries getting ready for witnessing the launch event of Gslv-F12 NVS-1 mission. Menos de 7 minutos para o lançamento. 2 horas e 5 minutos no horário de Brasília. Estamos acompanhando então a missão NVS-1, direto então de Sriharikota, na Índia. Nosso veículo então Gslv-Mk2. After ascertaining the health of L40 strap-on engines, the ignition of core S139 motor takes place. The S139 stage, based on HTPB-based solid propellant, burns for 110 seconds and burns out at an altitude of 41 kilometers. In the meantime, the rocket gains a relative velocity Vehicle on internal power. of 1.5 kilometers per second. The four strap-ons, called the L40, operating on Earth-storable liquid 6 propellant-based minutos. Vikas E também no engine, dia 30 nós vamos acompanhar ao vivo a saída então da Axioma 2 da Estação Espacial Internacional a partir das 11h40 da manhã. Separation of GS1 takes place 2 seconds after the ignition of GS2. This is called hot separation, Coefficient loading in started. which the upper stage exhaust imparts thrust over the spent lower stage. Nesse momento o público que ensure estava ali fat-free assistindo, separation event. dentro da sala de controle, By né, now, está the então rocket se will be dirigindo at para o lado de 75 fora para kilometers acompanhar aí altitude. o momento The então closed loop do guidance lançamento. is initiated, coefficient loading indicating completed. that the rocket no longer needs to steer itself for a better journey through the atmosphere. 237 seconds past the launch time, the heat shield separation Menos de takes 5 place minutos, when hein? the rocket is at an altitude of 115 minus 5 kilometers. minutes. By the time the second stage completes its operation of 142 seconds, Hydraulic system the and rocket hydraulic gains a system. relative velocity of 4.7 kilometers per second. The second stage, GS2, is separated few seconds later. Cryogenic upper stage, CUS-15, is the third stage based on liquid hydrogen and liquid oxygen stored at cryogenic temperatures as propellants. This stage operates for 13.5 minutes and increases the relative velocity of the rocket from 4.7 kilometers per second to 9.7 kilometers per second. The satellite NVS-1 is injected at an altitude of 251.5 kilometers with a relative velocity of 9.7 kilometers per second. Let me remind the viewers that the geosynchronous transfer orbit of NVS-1 has a perigee
4 of minutos para o 170 lançamento. kilometers, Estamos ao vivo, which então, is how direto far da the satellite Índia. will be at the point nearest to the Earth, and Apoie, or the farthest point from Earth, of 36,744 kilometers nominally. Thrust burns of the satellite will then take it to the geostationary orbit. Pyro and wall battery on. Onboard अब computer हम in प्रमोचन flight के mode. पास आ चुके हैं। अब प्रमोचन 3 मिनट 24 सेकंड की दूरी पर है। इस मिशन के मुख्य उपग्रह NVS-1, जिसका कुल भार 2232 kg है, और इस श्रेणी में यह L5 तथा S बैंड के अलावा L1 फ्रीक्वेंसी बैंड 3 का उपयोग minutos. अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए कर रहा है। Final charging of Gaia hydraulic system is completed. इस उपग्रह में Como vocês podem observar ali, né, os sistemas ali do veículo estão verde, significa que está tudo ok. परमाणविक घड़ी एक स्थिर आवृत्ति मानक प्रदान करता है जो कि सभी नेविगेशन पेलोड के लिए एक निर्देश का काम करेगा। NVS-1 उपग्रह Tudo pronto aí para o प्रयोग कर lançamento, अपनी faltando menos de 2 परिशुद्धता minutos e 30 सुविधाएं को उन्नत segundos. बनाते हुए भारत के विकास के लिए समर्पित है। We are about 2.5 minutes from the launch time. The network of ISRO telemetry tracking and command network stations view the launch vehicle along its trajectory. The trajectory parameters and separation events are ascertained through these stations. For the present mission, Shah, Port Blair, Brunei and Beak stations are participating. Minus 2 2 minutos. Menos de 1 minuto e 50 segundos. Hein? सभी दर्शक दीर्घा बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हुए प्रमोचन का 2 horas e 10 minutos no horário de Brasília. अनुकूल है। Bright sunny morning here at Sriharikota. सर्वप्रथम हम देखेंगे T-4.8 सेकेंड्स पर चारों L40 इंजन्स का इग्निशन। तत्पश्चात T0 पर कोर बूस्टर का प्रज्वलन होगा और उसके बाद यान का उत्थापन। There's a little over 1 minute from the launch. Boat tank ready. 1 minuto, hein? Minus 1 minute. 1 minuto. All subs armed. Minus 55 seconds. L40 VHPP opened. 50 segundos. Battle ready. All sequences armed. Minus 45 seconds. Tank ready. Cryostage ready. 40 Minus 40 segundos. seconds. DS2 40 seconds to go. Stand by for the launch. 35 Minus 30 segundos. seconds. 30 segundos. Minus 30 seconds. L40 VSPP opened. Minus 25 seconds. DS2 VSPP opened. Minus 20 segundos. Minus 15. 15. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignição e lançou às 2h12 da manhã. Lançou o nosso veículo Gslv com a missão NVS-1 direto da Índia. और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV-F12 का P3 tracking. P2 tracking. चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। Performance normal. Nominal launch of the GSLV-F12 mission. The rocket flying by spewing fire into the clear sky of Sriharikota. GS1 and L40s together thrusting currently. The Shah ground station is currently tracking. E já estamos aí chegando na marca de 1 minuto de missão. Shaft is in minute.
Até o momento, então, tudo ok com o veículo. वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है। इसका कार्यकाल Estamos em लगभग 16 supersônico सेकंड का nesse होगा। momento. इसमें max Q. 4800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। P2 change over to SCBT2. The core 139 motor will continue to burn for 110 seconds, while the L40s continue to burn First for a stage total of performance 150 normal. seconds. Tudo normal aí com o veículo. Thrust Estamos já a developed by 31 the km de altitude. S139 motor is 4,815 kilonewtons, while each of the L40s develops 762.5 139 kilonewtons. stage burn out. प्रथम चरण को कट ऑफ कर दिया गया है। Plus 2 minutes. L40 अभी 2 भी minutos. प्रज्वलित है। This is a confirmation for the S139 burnout. L40s still developing thrust. E, portanto, daqui a pouco vamos ter a liberação dos auxiliares. Dentro de instantes. कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे Estamos द्वितीय aí com os चरण का dados de प्रज्वलन तथा telemetria. प्रथम चरण का पृथक्करण। Current altitude is 67 kilometers. 40 stages thrust cut E aí, off. portanto, a liberação dos auxiliares e do estágio 1. Second stage ignited. Interestágio também द्वितीय liberado. चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका Estamos है। no estágio समय 2. निर्धारित था और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage has ignited and the first stage has been separated from the ongoing Estamos launch já no vehicle. estágio 2. Currently, Shah station is tracking. Plus 3 minutes. 3 minutos. जी हाँ, यान पूर्णतः निर्धारित Second पथ stage को performance अनुकरण करता normal. हुआ जा रहा है और द्वितीय चरण भी सामान्य निष्पादन कर रहा है। इस चरण का कुल कार्यकाल लगभग 140 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न Lembrando então कर que o deploy vai acontecer aí aproximadamente em torno यान entre को 18 e करीब 19 120 किलोमीटर minutos. की ऊंचाई तक ले जाएगा। High thrust Vikas engine developing a nominal vacuum thrust of 846 kilonewtons. Vikas engine is a pump-fed engine Second stage performance normal. of UH25 Então, as vai fuel tudo normal and com o segundo N2O4 as estágio do veículo. oxidizer. Plus 4 minutes. 4 minutos. Temos aí a liberação da carga do fairing. चूंकि Conhecida यान como fairing. घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा Deve कवच की também toda a आवश्यकता नहीं cápsula. रह गई है और इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया गया है। Two major flight events have taken place in recent past. The initiation of closed loop guidance and the separation of payload Second stage fairing. performance normal. Currently, the vehicle is going as per the predicted trajectory. Até o momento Shah tudo and ok Port com o Blair stations veículo. currently Stage is tracking. authorized. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करते हुए यान को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जाता हुआ। Second stage thrust cut off. Segundo estágio Second liberado. stage is separate. 5 minutes. Thrust ignition is 5 commanded. minutos. द्वितीय Temos aí चरण então a को liberação do segundo estágio. कट ऑफ के बाद में Estamos यान aguardando से então पृथक o terceiro कर दिया गया है। estágio. Confirmed. Terceiro और estágio अंतिम então चरण iniciado aí क्रायो पर a स्टेज का ignição. प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The cryogenic upper stage has commenced its operation. The nominal burn duration for cryo stage is more than 13 minutes. Nominal thrust of the cryogenic upper stage stage is performance normal. 73.97 kilonewtons, while the operated thrust is 83.34 kilonewtons. The cryogenic propellants have a specific impulse of 453.5 seconds. तृतीय चरण जिसे हम क्रायो अपर स्टेज Plus के नाम 6 से जानते हैं, यह बहुत ही जटिल इंजन होता है।
इसलिए यहाँ काफ़ी तालियों के साथ गड़गड़ाहट हम सुन सकते हैं जब तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हुआ। कोई भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती है अंतरिक्ष मिशन में। जैसा कि आपको बताया गया, यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए हमारे ग्राउंड स्टेशंस शार तथा पोर्ट ब्लेयर स्थित भू स्टेशंस इसे ट्रैक कर रहे हैं। तृतीय चरण का निष्पादन Abbiamo aumentato सामान्य tanto daqui com o veículo. कक्षा की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। Estamos chegando aí na marca de 7 minutos. अब हम प्रमोशन से 405 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। ऊंचाई 145 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर। Estamos já na altitude então de 145 quilômetros. plus 7 We minutes. are more than 7 400 seconds minutos. past the launch time. Current altitude of the launch vehicle is 146 kilometers and the relative velocity 5.14 kilometers per second. Let me describe to the viewers in the meantime the description of the satellite taking ride in this mission. Navigation services using Indian constellation of satellites provides accurate real-time positioning and timing services over India Cryo stage performance and normal. 1,500 kilometers around India. The Indian Regional Navigation Satellite System IRNSS goes by an operational name Navik. The launch of IRNSS 1A took place in July 2013, and with the launch of IRNSS 1I in April 2018, the constellation of Plus Navik 8 minutes. with first generation of satellites, that is 3 in geostationary and 4 in geosynchronous orbit, was complete. The present satellite NVS-1 is the first in the second generation navigation satellite series, which will ensure continuity of legacy Navik services. The satellite has navigation and ranging payloads. The navigation payload operates in L1, L5 and S bands and employs a tri-band antenna. The heart of the navigation payload is the rubidium atomic frequency Cryo standard stage performance RAFS, normal. the atomic clock which acts as a stable frequency reference for the navigation payload. This clock is indigenously developed by the Space Application Center Plus of 9 ISRO minutes. at Ahmedabad. The RAFS is one thing that distinguishes second generation of navigation satellites from the first. The other noteworthy feature is the inclusion of an L1 navigation band, which is popular for providing PNT, that is precision, navigation and timing services for users and for interoperability with other GNSS signals. The ranging payload consists of C/C transponder used for two-way CDMA ranging to facilitate precise orbit determination. Navik is significant for India in the application of navigation in terrestrial, aerial and maritime areas, geodetic surveying, fleet management and marine fisheries. Apart from these, Navik is useful in providing location-based services in mobile devices. Plus Timing 10 services 10 are minutos. provided to the agencies Estamos aí for já which com accurate 10 minutos de time is missão. of utmost importance, Até o momento então like tudo ok financial com a institutions, navegação do power grids veículo. and such. Lembrando então que esse satélite aí de navegação, né, indiano, Performance normal. Strategic and emergency chamado então de services. NVS-1, né, segunda geração então da constelação de satélites de navegação. Estamos já em altitude 139 quilômetros, से कार्य कर रहे हैं। 138 para 139 quilômetros de चरण का altitude. कुल कार्यकाल लगभग 840 सेकंड का होगा। यह वह अंतिम Estamos já no चरण है terceiro जो estágio do उपग्रह veículo. को उचित कक्षा में do पहुंचाकर GSLV. प्रक्षेपित करेगा। इस दौरान आपको इस उपग्रह से जुड़ी कुछ जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। देश के Plus 9 11 आवश्यकताओं minutes. को पूरा 11 करने के लिए minutos. इसरो द्वारा नाविक
नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन की स्थापना की गई। नाविक को इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNS के नाम से भी जाना जाता है। नाविक को 7 उपग्रहों के नक्षत्र के साथ डिजाइन किया गया है। इस नक्षत्र के 3 उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में रहते हैं तथा अन्य 4 उपग्रह भूमध्य रेखा से 29 डिग्री के झुकाव के साथ भूतुल्य काली कक्षा में रखे गए हैं। नाविक 2 सेवाएं प्रदान करता है, नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए तथा प्रतिबंधित सेवाओं के लिए। इन दोनों सेवाओं में L5 और S बैंड का उपयोग किया जाता है। नौवहन के कवरेज में भारत और उसके सीमाओं से लगे 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में यह सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इसमें नौवहन सिग्नल 20 मीटर के विभेदन क्षमता और 50 नैनोसेकंड से अधिक की समय परिशुद्धता के लिए डिजाइन किया गया है। NVS-1 L1 बैंड पर अपनी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। नाविक के अन्य अनुप्रयोगों में है भौमिक, आकाशीय तथा समुद्री नौवहन, भूगणितीय सर्वेक्षण, आपातकालीन सेवाएं, मोबाइल की स्थिति आधारित सेवाएं, उपग्रहों का कक्षा निर्धारण, महत्वपूर्ण संस्थानों में सामयिक सेवाएं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऐसे अनेक युक्ति अनुप्रयोग शामिल हैं। तृतीय चरण पूरी तरह उद्दिष्ट पथ का अनुकरण करता हुआ। Até o momento, então, tudo ok com o veículo. Estamos aí chegando na marca de 13 minutos. 13 minutes. यह वह अंतिम चरण है जो यान को 251 किलोमीटर तक ले जाएगा तथा गति 9.75 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह गति NVS-1 उपग्रह को प्रदान करेगा जिससे वह उस कक्षा में अंतर्क्षेपित होगा। परफॉर्मेंस नॉर्मल। वर्तमान में यान की सापेक्ष गति 7.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 133 किलोमीटर। We have come 827 seconds past the launch time. The current relative velocity is 7.22 kilometers per second. The current altitude is 134 kilometers. The trajectory being followed by the launch vehicle is as per the prediction, very precise. Então que o deploy está aproximadamente marcado aí, né, para aproximadamente no tempo de entre 18 a 19 minutos. 2 horas e 27 minutos no horário de Brasília. Estamos aí acompanhando a missão Gslv-F12 NVS-1, direto então da Índia. Cryo stage performance normal. For the present mission Gslv-F12, the cryo stage is provided with active pressurization system for the propellant, which is an upgrade to enhance the reliability of the engine and stage. Estamos já com 15 minutos de missão. Até o momento está tudo ok com o nosso veículo. Presently, Port Blair and Brunei stations are tracking. Lembrando então que ainda hoje teremos a partir das 17 horas, a parte da tarde, o nosso segundo vídeo aí, então no segundo com o Enem. E a partir da noite, né, teremos aí então a missão Shenzhou-16 em direção a uma estação espacial de Tiangong, missão tripulada chinesa. Plus 16 minutes. 16 minutos.
स्टेज व अंतिम चरण है GSLV-F12 का Até o momento, então, o veículo encontra com उपग्रह को उद्दिष्ट a कक्षा में pilotagem, स्थापित então, करेगा normal, né? Tudo ok aí. Estamos chegando, então, estamos na marca de 138 quilômetros de altitude. Cryo stage performance normal. Plus 17 minutes. 17 segundos, 17 minutos. कुछ ही क्षणों पश्चात तृतीय चरण को बंद कर दिया जाएगा तथा उचित कक्षा पहुंचते ही उपग्रह को 2 horas e 29 minutos no horário de Brasília. Estamos acompanhando então ao vivo a missão GSLV NVS-1. The current altitude is 189 kilometers. Estamos chegando na marca de 194 quilômetros de altitude. In the last few seconds of its operation, 198, 200 quilômetros de altitude. Dentro de instantes, então, aí teremos o nosso deploy. Guardando a confirmação. अब कुछ ही क्षणों पश्चात हम देखेंगे 18 minutos. स्टेज का बंद होना तथा उपग्रह के अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही Estamos aguardando só apenas agora a confirmação do deploy. Brunei and Bayak ground stations are currently tracking. Cryo stage thrust cutoff. E aí temos aí a terceira. Ignition condition is achieved. Confirmado então a स्टेज का कट ऑफ desligamento कर दिया do गया terceiro है तथा estágio. अंतःक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं अब कुछ ही क्षणों में E separação. Deploy. Satellite NVS-01 has been separated and E aí deploy confirmado em vídeo com sucesso. Accomplished. ये हम ऑनबोर्ड कैमरा की मदद से NVS-1 देख पा रहे हैं deploy NVS-1 confirmado. को सफलतापूर्वक उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित कर दिया गया है और इसके साथ ही यह मिशन सफल होता है the launch of Deploy realizado com GSLV-F12 sucesso. NVS-01 mission has been successful. The jubilant ambience in the Mission Control Center is a testimony to how much this success matters to ISRO. Many congratulations to all the teams of ISRO. We take leave from you to continue to be with us for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Agora nesse momento então a equipe vai, o diretor então vai fazer então o pronunciamento. Mas então tivemos aí então o deploy realizado com sucesso, quase na marca de 19 minutos de missão. Às 2h30 no horário de Brasília. E agora o pronunciamento aí do diretor de voo. Good morning, all of you. Congratulations for the excellent GSLV-F12 NVS-01 mission outcome. I'm very happy to announce the
NVS-1 E parabenizando a equipe, né, pelo trabalho, pelo realizado. placed in the precise orbit Essa missão by aí Gslv-F12 vehicle. foi realizada Would you com like sucesso. congratulations to the entire team ISRO for making this mission happen. Parabenizando então toda a equipe aí As all of you are aware, this mission pelo trabalho então, of realizado aí com sucesso com a missão de hoje, after the a debacle that NVS-1. we had in F10 mission where there was an issue in the cryogenic stage. The cryogenic engine ignition could not be accomplished. And I'm very happy that the corrections, the modifications in the cryogenic stage that we have done in this stage, as well as the lessons that we learned out of it to make our cryogenic stage more reliable, has really paid benefits. And we are seeing the success in our GSLV Mark III LVM3 mission with the C25 stage, as well as with the CUS stage with the required modifications done. So I want to specifically thank the entire failure analysis committee who went through this and made our life much Então é better. isso, né? Mais uma And missão also realizada for com the sucesso LPS aí liquid pela propulsion Índia. system Vamos ver center who worked então hard to make GSLV sure the cryogenic stage is brought back to its high 12. levels of reliability. Today the NAVIC satellite NVS-1 Então a is missão the second realizada aí com generation of sucesso aí do navigation satellite NVS-1. with the additional É, capabilities então, that de we have already satélite de brought into this navegação da satellite Índia. constellation, where we make the signals more secure. We made more Vamos ouvir então o pronunciamento e daqui a pouco aí, and então a also gente introduced our encerrará atomic clock, which is aí a the nossa satellite transmissão de development hoje. space application center ISRO. Lembrando então mais uma vez And que this a partir is das one of the 17 horas 5 series of satellites nós of vamos this ter aí a new estreia do configuration nosso that programa, we launched. segundo So I o would like to Enem, thank o all segundo those vídeo. people who worked to make this satellite Lembrando que as well todas as of segundas, making hein, the mission 17 horas, really tem o great vídeo do success. Enem. Now the satellite is in a E geotransfer orbit. Now the a satellite partir team da will take noite, over então, and nós now vamos we'll do acompanhar the aí, rest of ter a the nossa functions of cobertura popularizing it and placing da it in the missão right place in the tripulada chinesa position da where it is Estação intended to Espacial be. de Tiangong. Wish all the very best to the satellite team for subsequent missions. So today we have with me the mission director, Sriharikota, who will speak to you, and also the satellite director who will speak afterwards. Good morning. Hearty congratulations to the entire ISRO team for the grand success of GSLV-F12 NVS-1 mission. The GSLV-F12 has injected the satellite into a very good orbit, 173 by 40,709 kilometers, which will give better life for satellite. See, this is the first successful flight of the GSLV with a 4-meter payload fairing. The earlier 4-meter fairings, we had anomalies, not because of PLF, but because of some other reasons in the other systems. Now, with the 4-meter PLF, GSLV has the capability to launch bigger payloads and provide them a better aerodynamic environment. We can now confidently launch NSR next year. See, last flight GSLV-F10 anomaly was heartbreaking for all of us. But Chairman ISRO was always acting as a morale booster because of his constant encouragement and encouragement directors, the core team, along with the SDS, has recovered fully. And the cryo stage is modified with the phase recommendations. I especially compliment IPRC, LPSC teams for bringing out the cryo stage with the support of BSSC and SDSC. I salute the SDS and SR teams spread across the various centers of ISRO who has put their heart and soul in the great work to bring back GSLV to success track. Now GSLV has become combined with other satellites with to have an operational launch vehicle for ISRO and has come back to the success. There has been excellent support from center directors for bringing back GSLV. I salute the excellent review by subsystem FRRs, FRLV, Apex, MRR, National Expert Committee, which helped in resolving issues and making the launch vehicle very robust. The industries in India have contributed immensely to the realization of this vehicle.
I acknowledge the contribution by HAL, especially in realizing 4-meter OPLF on time. The GSLV core project has demonstrated excellent teamwork, perseverance, and persistence, because we were always slightly hampered by the earlier failures, but the team kept the morale and they took the excellent task of bringing back GSLV to success with the support from all SDS spread across various centers. The role played by Brigadier Sri Tommy Joseph, who has been here in SHAR for many days and in realizing systems, is to be specially mentioned, and Associate Brigadier Sri Karthikeyan. Other important contributions were from Sri Gati Jose and Sri A.B. Mercy. They require special mention. The NVS-1 satellite launched today is very Mais uma vez, né, lembrando que já tivemos o deploy realizado aí com sucesso, quase marca então de 19 minutos de missão. Então, tivemos aí nosso deploy confirmado também em vídeo, né, que podemos acompanhar aí na 2 horas e 30 minutos, no horário de Brasília. E até o momento, então, tudo ok com o nosso satélite de navegação da Índia. E lembrando, então, né, que a partir das 17 horas, nós vamos ter, então, a estreia do nosso segundo vídeo do Enem, na parte, então, de matemática. E logo mais à noite, nós vamos acompanhar aí a cobertura, né, da missão Gslv-F12, então, em direção à Estação Espacial Chinesa. Além do mais, também no dia 30, na parte da manhã, a partir das 11h40 da manhã, nós vamos então iniciar aí o procedimento de desacoplagem da Axioma 2 na Estação Espacial Internacional. E no dia 31, possivelmente no dia 31, também vamos ter aí mais uma missão Starlink. Então, não se esqueça, né? Aqui no nosso canal a gente acompanha todos os detalhes e todas as missões, tudo ao vivo, né, em qualquer lugar ao redor do mundo. Então lembre-se sempre, né, de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar aí as nossas transmissões. E se você quiser saber mais sobre as transmissões, né, sobre as informações, tudo, basta seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde lá então publico todas as informações detalhadas aí das missões. Ou no Instagram também, né, se você preferir também no Instagram, tem lá o nosso Instagram, o link está tudo na descrição do vídeo, das lives e dos vídeos. So we will now request our center directors who have contributed immensely to this program to have a Então, briefing on this. So we don't want to take long time. So I will start with Director Sak. agradecer mais uma vez então as imagens da Índia por essa transmissão. E dando praticamente aí por encerrada aí a nossa missão, né, que foi realizada com sucesso. Mais uma vez então agradecer a audiência, as inscrições, os likes e os donates. Então, lembrando que a próxima missão será da China, hein? Ainda hoje. Director of the Satellite Center, Mr. Shankaran. Good morning. After a long time, a satellite going into geo orbit has been launched by us. Of course, last year we had the commercial launch for NCL, but our own satellite, it's quite some time we are having a launch. And today, on a hot summer day in SHAR, where the temperature is more than 40, but you feel like 50, what more pleasure than having an operational satellite with GSLV, putting it in the precise orbit. What more pleasure do we all need? Thank you very much for the entire community for contributing to make this launch vehicle as well as satellite success. The satellite now has deployed its solar panels, gone through its venting sequence, and is ready to now take up the next operations to raise its orbit and go to the geostationary orbit at 5-degree inclination.
So looking forward to operationalizing this satellite as part of the new NAVIC constellation. Thank you all. Jai Hind. Now the Director of the Liquid Propulsion System Center, Dr. Narayanan. Good morning. Heartiest congratulations to each and every one of you. It is a very proud moment for ISRO as well as the entire country that we have accomplished a very important mission, Gslv-F12 NAVIC-01. And this vehicle has got more number of propulsion systems. In fact, 7 propulsion systems which has worked in a synchronized way and delivered the satellite in the required orbit. Very heartening to note that all the vehicle systems have performed extremely well. Coming to the cryo stage after a setback, when we have come back with the necessary corrections and improvements, really the teams have done extremely well, exceptionally well, and today the performance reveals that cryo stage performance is as expected and as predicted. On this occasion, let me congratulate and compliment each and every team members, our family members, and the satellite team for realizing an excellent satellite. Thank you. Jai Hind. The Director of the ISRO Propulsion Complex at Mahendragiri, Sri Pakiraj. Congratulations, India. It's very heartening to note the success of the GSLV NVS-1 mission. At this point of time, let me... Então é isso, né? Vamos encerrar a nossa transmissão. Mais uma vez agradecendo a todos aí pela audiência, pela paciência, né? E nos vemos então mais tarde aí, às 17 horas. Lembrando que é vídeo de estreia, né? Não é ao vivo. E à noite, ao vivo, então, com a transmissão da missão chinesa. Todos, então, um ótimo dia, uma ótima segunda e fui. Good morning.